Wazazi, walezi wenzangu, maisha wakati wa COVID yako vipi? Maisha ya ulezi, maisha ya uhusiano wetu na watoto wetu yako vipi? Je, tunawajua watoto wetu vizuri? Na je, kukaa nao nyumbani zaidi imetufundisha nini? Ama tumegundua yapi? Mimi ni mzazi wa watoto kadhaa, lakini kusema kweli kutoka hii COVID-19 ije, imebidi nirudi tena. Waswahili wanasema ama wazungu wanasema kwa drawing board, nianze kuangalia tena upya mbinu zangu za ulinzi. Je, inatosha kumwambia mtoto wako na kuamini na kumwacha afanye vile anavyotaka? Na masuala ya siku hizi kuna Zoom, lakini Zoom inakuja na internet, inakuja na social media. Wakiwa katika social media platforms, wewe kama mzazi, je, unajua watoto wako wanafanya nini? Na kukaa nyumbani kwa muda mrefu kumeathiri vipi watoto wetu kimalezi, kiakili, kimasomo na mahusiano yao kati yao na watoto wenzi wao na wazazi? Ndio masuala ambayo tunazungumzia hii leo. Na basi kujadili swala hili leo niko naye mzazi na mshauri Jane. Asante. Na vile vile niko naye kijana chipukizi Ryan. Asante. Ulikuwa boarding siku nyingi sana. Sana. Hii holiday hii imekuwa ndefu sana, haishi. Longest holiday. Umeifurahia? Iko sawa. Kwako imekuwa hivi tueleze. Personally, nimechukulia kama time ya ku reflect on myself. Just out your home, kuna more time to yourself than ukiwa shule, kuna rules and schedules. So nimekuwa tu poa. Lazima tu tuko sawa. Na rafiki zako pengine kutoka pale nje jioni, kama mnachapa story au mnatembea ndani ya estate, wao wamechukulia vipi? Sisi pia kila mtu yako sawa kwa hii COVID era. Unaweza pata like unasema go through a lot comes in, kuna si ukikaa peke yako boring, lazima kae na msee mwingine. So like unasema hizi kipio social distancing, bado nasukuma tu kutoka nje. Kuna msee like lazima ashinde, ametafuta validation from friends, lazima hizi tuletwe kufanya vitu zake. Watu wanazungumza masuala ya mental health. Kukaa pale pamoja, ile kama umezoea kutoka utembee, ucheze, uende out na rafiki zako, usome, lakini sisi tumeweka nyumbani kwa miezi zaidi ya 5. Kiakili inawapelekaje vijana? Utapata most of the people actually have hizo mental challenges. Nikisema the youth na teens, that age bracket, tunapata like kuna umse nimesema ni social sana, so lazima go out there with the people and stuff. But once you get to learn that kwanza kuna COVID, like kwanza ukijipenda hapo ndio kwanza tunaanza ukijipenda, utaelewa si lazima nitoke nje kwanza nifanye interaction say, alafu na like sasa kutoka hapo sasa zile zitakaa mtu Jane, yes, kuwa mzazi wakati wa COVID-19. Niambie experience yako. Asante sana Mwanaisha. I guess parenting during COVID, I think, is the hardest task. Wazazi hawako wamezoea kukaa na watoto all this time. Hadi unaona wazazi wengine wanasema ya kwamba afadhali hata hii shule ifunguliwe muende shuleni. Now, with that in mind, you imagine that parents don't even know their children. So unakuta this time when they are home, this is when they are discovering, unafanya hivi, you behave this way, that kind of a thing. So it's actually a process whereby it is actually affecting the mental health of the parents as we talk about parenting during this COVID-19, and the children themselves. It's actually a hard time for everyone. Yes. Lakini itakuwaje mzazi asimjue mtoto wake ambaye amemzaa mwenyewe pengine amefika miaka 17, 18. Lakini leo unasema mtoto wangu simjui. Ipo nafasi ya kuwa haujui mtoto wako. Maanake sasa tumezoea schedule. Watoto wanakuja nyumbani siku tuseme kama 21, 3 weeks, wanafungua wanarudi shuleni. So you realize that a parent doesn't actually know
the child. Kwa sababu unakuta mwalimu ndio saa ingine huwa anakuita na kuambia, by the way, mtoto wako anafanya hivi. Wazazi wengine huwa hawaamini ya kwamba mtoto wake alichange, because walikuwa wameget used kwa yule mtoto mdogo ambaye ungemwambia fanya hivi anafanya, fanya vile anafanya, enda pale anaenda. Lakini akishakuwa mkubwa, we have developmental stages. So mzazi ni kama hawezangi kumove na those developmental stages, so that aelewe mtoto alishatoka hii stage, ameenda hii stage nyingine, and I need to also change my tactic for parenting, so that if I was parenting and just giving orders at this age, then they are at a developmental stage where I need to probably even converse, and that's where parents are not getting it. Yeah, na mimi kwamba baadhi ya wazazi wanaweza kukosa kuwajua nini, licha kwamba wao ndio waliowazaa na wanawalea, wanawavisha, kuwasomesha, wanagana nini kila siku. Bide juu unapata hii age, unapata watu wanakuwa secretive, wanafika certain age, kutoka kufika adolescent. Most kids wanakuwa secretive. So kuna kitu like anasema, sisi ndio mamangu hivi, sisi onyesha dad na kana hivi, so kuna wenye wajua watoto wako vizuri. Lakini kitu gani kinafanya sisi wazazi tunakosa kuwajua? Why tunapoteza vipi? Ni kwa sababu hatuwaulizi ama hatuwafuati ama unaamua tu boundaries. Ndio nyumbani boundaries. The reason is why there's most parents or some parents they don't know the kids, because unapata when parent ana react to other issues not concerning the kid. Mtoto anashinda sana nimwambie sasa mimi sasa nikimwambia like so sasa msikia like scandal kwa neighbor as in mtoto mwingine amefanya sijui ajaje, sasa utasikia reaction ndio zile kwa hiyo mtoto sijui nini, yeye anasema na mimi sasa pia mimi nafanyanga hivyo, anaweza taka kufanya kitu kama hiyo, unaona. So wakati wengine watu wanajiwekea wewe unyamaze upoteze shida. Usio katika usikuwa intravolero unyamaze uumie kivyako. Na biyote nafikiri hapo ndio kuna shida kwamba watoto heri wanyamaze, they are suffering, they are confused, wameogopa. Wazazi nao vile vile stress nyingi, mbio za maisha, tunasio mtu bora watoto wamekula, wamevaa, wako nyumbani wamelala, it is okay. Yes, I think that's where we go wrong as parents. I'm also a parent. And apparently, some of these things you learn even as you parent. As much as I am a professional in this, I am also learning even as I move on. I am not yet there perfecting to be a good parent. One of the things that probably tunapaswa kufanya kama wazazi is to have some one-on-one time with our children. But you realize mzazi ako busy. Hadi watoto wanasema ya kwamba mom na dad walishagonjeka ugonjwa inaitwa TB. They're thinking TB, but it is too busy. So you're busy for your children. You don't have time to talk to them. So you don't actually know them, because by sitting down and understanding who they are and maybe where they are at, as a parent, tunaweza muelewa. And then I think it is also calling for some conscious effort. Unajua kutenga wakati na kusema ya kwamba kama fulani jirani yangu mtoto wake anafanya hivi, kuna uwezekano pia wangu anaweza fanya hivi. So can we have this conversation? Probably not overreacting like Ryan is saying, but just trying to give it an ear. So have you heard about what has happened in the neighborhood? Then you would want to really understand, what is your take? What do you think about that which I am hearing? Now you have a conversation one-on-one. That's how you will, one, understand the child. Two, you will also know. If they are open enough to you, then they can be able to share with you what is happening in their life. Lakini challenge ni kwamba there is no that communication ya wazazi na watoto. Na nafikiri COVID pia kufika imefanya imekuwa mbaya zaidi. Sasa ile kutozungumza imekuwa imezidi, ule mwanya umezidi kuwa mkubwa zaidi kwa sababu sasa kuna internet, kuna Zoom classes. So mzazi ana assume kama angalia TV, internet ama so 90% of the time watoto wetu wako kwa mambo ya internet, either klasini au wakifanya vitu vingine, niseme TikTok, hizo nione imekuwa popular sana. Sasa hii communication, how do we encourage communication? Kuna muda mwingi sana nyumbani kwa sababu almost like 50% of parents are not going to work.
And if they are going, maybe it is once in a day, in a week, sorry. Unakuta ya kwamba mzazi, yes, kazini kwao anaenda maybe mara moja kwa wiki. So una siku 4 ama siku hizo zingine zote unakaa nyumbani na wao. So unafanya a deliberate effort. Ndio nimeita a conscious effort. You have to actually purpose and say, sasa ni wakati wangu wa kutafuta muda na hawa watoto. Ukaa tu chini. Sometimes even playing some games or sometimes just talking about general issues. Wewe mwenyewe ukiwa mzazi itabidi umeipike. And that is actually a responsibility that parents are shying away from. Hawapati wakati wa kuongea na watoto wao. Ili hali labda kwa njia moja ama nyingine tumepewa huu wakati wa kuweza kurudiana na watoto wetu. Ndio tuweze kuongea na wao, tuweze kuwaelewa kwa sababu this is the next generation yenye ita replace. Si ndio? Na ikisha kuwa ya kwamba hawa watoto wana replace, then ni vizuri tuhakikisha kwamba tumepanda mbegu ndani yao ambayo itawasaidia kuweza kuishi kesho. Wajua la kushangaza ni kwamba wakati huu wa COVID, visa vingi vya watoto kunyanyaswa, watoto kubakwa, kushika mimba, imeongezeka sana kushinda siku za awali. Yes. Does that surprise you? Na kushangaza? I am surprised, yes, and I am not also surprised. Somehow, kama haujaongelesha mtoto wako, it goes back to the same thing as a parent. Kama haujamuonyesha manufaa ya kukaa nyumbani, manufaa ya kukaa kama msichana, manufaa ya kujijua wewe mwenyewe kama mtoto. Tuseme hauongei na wao. So you don't talk about maybe even irresponsible sexual behavior. You don't even talk about the consequences of the same. Then that means wataingilia na watajipata katika ile hali. Yes. Wazazi wanaamini kupita kiasi. Ama kwa kiasi wewe kwa jumla. Je, wazazi tunawaamini nyinyi vijana wa siku hizi kupita kiasi? Tunawaamini, we trust you kwamba tuna assume you can make your decisions kivyenu ili hali hamko tayari. Anasema hadi wazazi during this generation of ours ndio wakali kabisa, like what they are trying to do is wanatuparent venye waliparentiwa back in the day. That's how they are parenting right now. Na by the way mimi nasema like hiyo ndio part pia wanapata wako na hitches juu like hawataki kuelewa like interests za mtoto kwanza. You get a friend, a parent should be a friend. Kwa mtu yeye akisema mama nataka ina so na kuna do your time, so si kwanza anaelezewa ndio akielewa, ndio sasa ndio next time akitaka kitu kingine atasema mama nanga do, so sitaenda kumuomba tena rafiki yangu. You get unapata kwa rafiki yake maybe anaenda anaiba mahali, ndio unakuwa hizo hitches, unaona. Kwa mimi tunataka pale kuwa kweli na watoto wetu. Hasa wakati huu wa COVID, wazazi wamepoteza kazi. Pesa hata kama hajapoteza kazi, pesa haipo. Pengine mishahara hawalipi ile wakilipa kila siku au mishahara imekata nusu. Lakini watoto wetu wanatarajia maisha yao yawe vile kama yalivyokuwa kabla COVID hajaingia. Wazazi jukumu lao ni lipi kuambia watoto wao kwamba by the way maisha yalivyokuwa 2019 sivyo yalivyo 2020. Bila kuona mtoto ananiona kana kwamba mzazi wangu hanijali. Ni vyema kama vile umesema kuongea na watoto. Like during these conversations as nimesema maybe one on one with the children, ni important pia waelewe we might not be where we were last year or the years before. Kama tulikuwa tunakula mikate miwili asubuhi, let's be comfortable with one. We are probably picking slices kamoja. I was talking to some parents and some at some point wakaniambia they have actually had conversations after this kind of a talk with them. They have had conversation na watoto wao na wamewaambia ya kwamba we even reducing our meals. We are having 3 meals in a day, we will reduce our meals to probably 2. Ndio cheka la. Mimi naweza sema hapo kwa hizo meals hapo atakosania sana na watoto juu. Unajua sasa watoto wana grow. Hii stage ni ya grow, unaona hii growth. So like reduce meals, labda reduce portion. See, yes, ni mfano. Lakini you can do away with the things that you can luxury. Si muhimu sana. So either talk about maybe meals or rations, either way. Because kama you are taking 3 meals in a day, then you can have probably 2 meals in a day. Or you can have
the same 3 meals but different rations. Yes. Kama ulikuwa ulijaza sahani, weka kanusu. Kama uko nakula kuku mara 3, kula mara 2. Ama hata moja. So a conversation around what the changes in the family. Let the children be also a partaker in whatever is happening within the family. Just like even when the government talked about let's keep the children safe, let's keep ourselves safe. I don't know how many parents waliongea na watoto wao. And I think it was important because all of a sudden mshafungiwa. So mnaambiwa hakuna kutoka. Kuna watoto watakuza, mbona hatutoki? So you need to have a conversation around that. So as a parent, you cannot actually run away from conversations of whatever nature. Vipi tutaweka watoto wetu safe? Kuna internet siku tuanze na hapo. Yes. Ambayo ni lazima. It's no longer ati unaweza kuwa nayo au usiwe nayo. Siku hizi lazima uwe nayo. Yes. Vipi tutawalinda watoto wetu? Na ile masaibu na mambo yaliyopo katika internet. Kabla hujajibu ile niulize Brian. Yes. Kwa internet, when you guys are there, what happens? Unajua pale kwa internet naweza sema internet ni advantage na disadvantage at the same time. You decide unataka kwa side gani. So utapata kuna msee yeye ni content creator ama YouTube nini. Ndio ana kuna msee mwingine ataingia search vitu zingine zenye hazimsaidii. Utapata analyst time yake hapo kwa internet. So like mimi personally I think internet could learn new languages. But just say learn German. Mambo ni kusema ni afternoon. Wewe ni guten? Hatujafika hapo. Kuna guten morning na morning. Guten nacht. Nifanya kidogo. Niko kwa shule. So internet unaweza learn vitu mpya. Inaweza kusaidia, unaweza learn new languages, unaweza see new places out there, unaona. Si lazima tu ukiwa social media ati unafanya immoral stuff ama ni lakini it's immoral stuff. Nini unatafuta ama kuna vitu zinatumwa? So unajua internet tuseme siko na wenyewe juu unajua sasa kuna wale ma influencer, wale ma celebrities. So unajua yeye akifanya kitu ina stream down, unaona. Sasa kila mtu atakufanya wenyewe amefanya. Exactly. Sana kuna unapata watu wanajipoteza, hawaishi maisha yao, wanaishi maisha yao mtu mwenye anaona kwa internet. How do we keep our children safe? Sasa internet sasa ni usiku wa giza, unawekwa tu hapo. An interesting question that I'm sure many parents are wondering. Si wafungue waende wakasome badala ya hii Zoom. Sasa internet ni vizuri kwa sababu tuko nayo. I mean, it is actually connecting us to the world until the whole world has become a global village. You want to talk to someone in the US, mutaongea na internet. It has its own advantages, like Ryan has said, but it also has its downside. Now, the downside should, first and foremost, again, communication. Let's talk about it. Ukiwa kwa internet, ukiwa kwa Zoom, ni nini ingine ambayo huwa unafanya? Talk about the merits and the demerits of that Zoom or the internet. Let's talk about it. In the worst case scenario, put some parental controls where you can actually be able to see what sites are being visited. And then you can be able to have those them blocked. You can have them blocked, or you can have someone just trying to monitor whatever is happening within that internet. That is very key for parents to note, because sometimes it is very tempting. Like you say, if someone has done something in a stream, so unaiona tu there's a notification in a pop. So utaona msee amehapa class, kwanza anaangalia hiyo notification. Or amewa class kwa laptop lakini iko kwa simu. Exactly. Or they will actually be pinning, if there's some pins, they will pin an Instagram page mahali pale ama something kwa hiyo laptop, and then you see kipop itaonyesha tu. So ata utaona labda maybe amehepa class, hepa in quote and quote, atatoka class kidogo to address whatever notification that has come. So it's actually a conversation that should keep going. It's a conversation that should keep going. As much as you would want to seem to be trusting them, as much as you are actually even telling them, I have trusted you, I've given you everything that you require. You need to have internet, you have laptop, you have phones and everything else that you require. It is important for them to also take responsibility, and their responsibility is to stay safe. Yes. Basi so lazima nafikiri tubadilishe mikakati. Yes. Na kama mikakati ipo itabidi tuifanye iwe bora zaidi kuliko vile ilivyo sasa.
Ni changamoto kwa wazazi. Mimi nasikitisha sana. Tukiona wazazi watoto wanapotea sana saa hizi. Ilhali tuko nao kila siku. Jukumu la kila mzazi sasa achukue position, aweze kuongea na mtoto wake, ndio aweze kumuelewa na ndio aweze kuenda the same direction, so that then you agree, you are on a consensus that this is not right and this is how we are going to go. Like now, if they agree on a certain course, then you can be sure that we will have the next generation of parents who are going to be better. Yes. Hadi kufika basi nakamilisha maisha, mambo sasa, ulezi, mambo leo na masuala ya COVID. Lazima Ryan amesema tukae rada. Tuwajue watoto wetu vizuri. Hadi wakati ujao, mimi ni Mwanaisha Chidzuga na unatazama The Dada to Dada Uncensored, maisha, mambo sasa.